Time check. 1:30 na madaling araw. Iisa-isahin ko yan. Ayan. Walang cut para makita ninyo. Alright. Isa natin dito sa KitKat. Ang asawa ko kasi pag nag-grocery, kung ano yung makita, dinadampot. Isa natin na. 10/20/24, so last year pa. Pero kakainin ko, titikman ko, baka okay pa. Sana hindi sumakit tiyan ko. Tingnan nyo. Yan. 2022. 20. Hulaan nyo. Symphony yan. Sa SNR din yata nabilihan. Expiration. Kita nyo ba? 2022. Ito. Antonio Strawberry Jam. Hmm. 2022. Pandemic pa. Antonio's Mango Hazelnut Jam. 2022. Cheese. 21 November 2024. Strepsils. Expiry 2023. Nestle Cream. Hindi pa nabuksan. 2024 September. Ayan, satay soup. August 20. Likam tea soup based. Used by May 2023. Parang collagen. At 2023. Dami pa. Ayaw niya pang itapon sana. Sabi ko kakainin mo ba? Ito dito. Ayan. Likam tea. Used by, ayaw niya pa itapay, May 2023. Sweet and spicy. Used by 2022. More Kraben corn. Used by January 2024. Ketchup sweet chili. March 2024. So, magawan lemon. Galing ng Japan. September 2024 expiry. Mayonnaise galing ng Japan. Expiry 2024 May. Chia seed. Okay? Tingnan expiration date. Ayaw niya pa itapon. 11/2023. So, ayan. So, hulaan ninyo magkano lahat yung expired items na yan.